Ihr seid Menschen, die aus allen Teilen dieser Welt zuhören. Kein Wissen wurde so schön verteilt, so ausgewogen auf dem ganzen Planeten, jemals auf diesem Planeten. Vielleicht nirgendwo sonst, im ganzen Universum. Ihr habt das ganze Potenzial, alles im Universum zu erreichen. Es ist nicht notwendig und es gibt keinen Grund, dass die Menschheit das nicht erreichen sollte. So, wo immer ihr seid, als ich euch lehrte, die Spulen zu machen, die doppelte Spule innen, dadurch habt ihr ein kontinuierlich gleiches gravitativ-magnetisches Feld erzeugt. Und wenn ihr CO2 und Zink auftragt, habt ihr dadurch in einer stabilen Verbindung die Emotionen des Menschen damit verbunden. Und ihr werdet herausfinden, dass ihr ein sehr friedlicher Mensch werdet. Anstatt Galaxien und Universen zu haben und Verbindungen magnetisch zu erzeugen, haben wir hier die gravitativ-magnetische Feldstärke des Materiezustands verwendet, um das Plasma zu dominieren und die Form des Plasma zu diktieren. Die Nanotechnologie, die Nanomaterialien, die ihr gemeinsam in unterschiedlicher Weise entwickelt habt, durch Ätzen, durch elektrische Ströme, Feuer oder was auch immer, hat den Vorteil, dass die Materie, das Nano und das Plasma alle das Gleiche sind. Also ist die Verbindung sehr solide und sie ist sehr stark. Die Macht der Plasmatechnologie ist in der Weise, wie wir sie gelehrt haben, jenseits aller Vorstellungskraft des Menschen. Jetzt könnt ihr Plasma herstellen und steuern, welches die Mutter aller Schöpfungen des Universums ist. Uns wurde der Same des Wesens der Schöpfung gegeben. Die Stiftung gehört niemandem und wird nicht mehr von einem Einzelnen betrieben. Ihr entwickelt sie, ihr strukturiert sie und von heute an werden wir nur noch gleich sein. Wir werden die Technologie weiterentwickeln, unter verschiedenen Namen, unter verschiedenen Hautfarben und unter verschiedenen Nationalitäten, wobei Nationen nicht existieren. Es ist schön,
wenn man sieht, wie die Christen, die Muslime, die Juden und alle anderen Glaubensrichtungen zusammenarbeiten, um Systeme aufzubauen. Wir haben bereits zu einem Glauben gefunden. Wir sind bereits eine Nation geworden und wir sind bereits ein Planet geworden. Ihr müsst euch an eine Sache erinnern. Termine sind irrelevant. Heute ist der letzte Tag des christlichen Kalenders oder morgen ist der Beginn eines neuen. Ein Datum ist verbunden mit dem nächsten. Wir hören nicht auf. Wir arbeiten rund um die Uhr. Das Keshe Foundation Team arbeitet unabhängig von Zeit, Position, Religion und Land. Und nun erreichen wir, was wir uns vorgenommen haben. Are you ready for a cost-effective, successfully proven innovation in pain relief? You need wait no longer. Introducing the Keshe Pain Pad. Using plasma technology, which is based on magnetic gravitational field interaction, the Keshe Pain Pad emits plasma fields that penetrate up to 3 centimeters below the skin, helping to bring the body back to balance. The Keshe Pain Pad offers a natural way to relieve acute and chronic pain for both young and old. All you have to do is apply the pad on affected areas for 1 or 2 hours once or twice a day. It's made with adaptive elastics that can form organically and comfortably to the contours of your body. It has no moving parts or batteries, it's lightweight, durable, easy to wear and easy to remove. The Keshe Pain Pad successfully reduces muscular pain, tendinitis, wrist pain, carpal tunnel syndrome, back pain, pain from sprains and strains, and knee pain, just to name a few. For a full list of treatable pains, consult the owner's manual or go to our website at www.keshefoundation.org. The Keshe Pain Pad, a cost-effective, successfully proven, natural way to treat your pain. Guten Abend und willkommen zum 44. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 19. Januar 2017 und eure Gastgeber sind Peter Salocha und Mario Kinapel. Ja, es wird sich jetzt ein bisschen was an dem Format ändern, wie wir die öffentlichen Workshops machen. Und zwar dank der vielen Helfer, die die Transkription und Übersetzung machen, werden wir jetzt die englischsprachigen Workshops mit deutschen Untertiteln dann durchgehen. Das heißt, dass wir hier direkt 1:1 das haben und das ist weltweit in allen Sprachen so, dass wir 1:1 das wiedergeben, was in englischen Workshops, in den öffentlichen Workshops besprochen wird, halt mit deutschen Untertiteln und dann auch entsprechend auf Fragen eingehen können. Und momentan ist das so, dass noch Hilfe benötigt wird, dass das schnell genug passiert, denn da wir die deutschsprachigen Workshops am gleichen Tag sind wie die englischsprachigen, ist es so, dass wir damit jetzt quasi dann eine Woche hinterherhängen, weil das jetzt momentan noch nicht möglich ist, beziehungsweise noch nicht genügend Menschen helfen beim Übersetzen, dass wir das am gleichen Tag fertig haben, von morgens, also um 9 Uhr ungefähr fängt es an und das jetzt halt um abends dann schon fertig haben. Deswegen werden wir dann nächste Woche quasi das wiedergeben, was heute gesagt wurde, also der heutige Workshop. Und Details dazu hat vielleicht Peter noch später über den Prozess und was dann noch, wo man noch helfen kann. Ansonsten habe ich sonst ein Update schon mal aus dem heutigen Workshop, dem 155. Knowledge Seeker Workshop, der von heute Morgen um 9 Uhr, der etwa 3,5 Stunden ging. Und wie gesagt, das ist der Workshop, den wir dann nächste Woche durchgehen. Aber ein kurzes Update kann ich schon mal davon geben. Und danach haben wir dann einen Teil aus dem
Workshop der letzten Woche, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, dann sehen wir, wie weit wir damit kommen. Also, ja, Herr Keshe gab ein recht ausführliches Update zu dem, ja, zu den Machenschaften und den Untersuchungen über den pädophilen Ring. Und zwar sprach er davon, dass ich weiß nicht, ob der Name jetzt richtig war, Dirk Diel sprach Herr Keshe das aus, oder Dirk Diels? Dirk Laurenzen. Der Laurenzen, okay. Weil Herr Keshe sagte öfter Diels. Ja, DL sagt er. DL, ja. DL, ja. Die Anfangsbuchstaben verwendet. DL. Ah, DL, okay. DL, Dirk Laurenzen. Ah, super, okay, danke. Ja. Alles klar. Ich wusste da nicht genau mal, wen er da jetzt genau meint. Aber okay, dann haben wir das geklärt. Okay, also DL. Der hat nämlich behauptet, und wurde in einer Zeitung veröffentlicht worden, dass die Hilfe der Keshe Foundation in den Krisengebieten in Italien, die Patches, die da verteilt wurden, der hat dann behauptet, dass das ein Betrug wäre, den die Keshe Foundation dort macht. Und ja, Herr Keshe sagte, dass die Zeitung, die das gedruckt hat, die Verantwortung dafür trägt und dafür auch die Konsequenzen tragen wird, dass halt solche Falschbehauptungen da veröffentlicht werden. Dann hat er gesagt, dass hat einige Beispiele dafür genannt, dass viel der Informationen, die sowohl damals mit den Alan Sterling, der inzwischen im Gefängnis sitzt, zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, der unter anderem seine eigenen Töchter missbraucht hat, sexuell, und dass dieser Dirk auch viel im Internet von sich selbst preisgegeben hat, inklusive Fotos und so weiter, und er das versucht, eifrig alles zu löschen, also die Spur zu verwischen, aber dass es diverse Archiv-Webseiten, Herr Keshe sagte, glaube ich, hollywood.org oder sowas, und es gibt aber diverse Webseiten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, halt das Internet zu archivieren. Das heißt, wenn jemand im Nachhinein das löscht, was im Beitrag, den er vor Jahren geschrieben hat, dann sind diese Beiträge auf diesen archivierten Webseiten immer noch zu finden. Und dementsprechend sind auch einige Dinge von dem Herrn zu finden, wo er sich selbst quasi auch in Verruf bringt und seine Firma in Verruf bringt. Er sagt zwar einerseits, dass er nicht mehr mit der Firma, die er ihm vorher gehörte, nicht mehr in Verbindung steht, was wohl aber auch nicht ganz stimmt. Und gab dann gleichzeitig diverse pädophile Machenschaften innerhalb der Firma. Das heißt, Herr Keshe beschrieb unter anderem, wie man diese Kinder gesucht werden. Das heißt, das ist eine bestimmte Firma, die gibt eine Ausschreibung, es werden Kinder gesucht von einem bestimmten Alter, und dann soll man, der Ort, wo diese Fotoshooting angeblich stattfindet, wird noch nicht bekannt gegeben. Man soll aber vorweg schon Fotos von seinen Kindern einreichen, und zwar sagt er wohl Fotos von den Kindern liegend auch und Ganzkörperfoto und so weiter. Und das sind halt die Arten, wie halt Kinder gefunden werden. Und da wird dann, was weiß ich nicht, so eine Art Katalog von erstellt oder was auch immer. Und dann sprach Herr Keshe unter anderem noch davon, dass dieser Dirk selbst ein Foto von sich verkauft innerhalb der pädophilen Szene, wo er selbst was um die 60 benutzte Kondome im Hintergrund wohl hat, die er selbst selbst Kinder missbraucht hat und davon wohl seine persönliche Sammlung und seine Souvenirs davon sammelt. Und ja, auf jeden Fall, ja, schlimme Sache. Herr Keshe sagte, dass durch die Untersuchung, die insbesondere durch die Verurteilung von Alan Sterling ausgelöst wurde oder schon davor, einen pädophilen Ring aufgedeckt hat, der etwa 70.000 Menschen umfasst, und dass inzwischen in den letzten 6 Monaten weitere 4.000 verhaftet wurden. Und ja, einige dieser Leute sind halt sehr, sehr mächtige, einflussreiche Leute. Es ist ja auch ein Richter, der in den USA diese pädophilen Ring verteidigt hat. Der hat sich ja selbst das Leben genommen oder wie auch immer, ist auf jeden Fall tot.
Und ja, also was Herr Keshe noch dazu sagte, ist, warum wird überhaupt die Keshe Foundation, also viele Leute kommen hier halt her, weil sie halt wissen wollen, wie man Makro aufbaut und ähnliches. Warum berichtet die Keshe Foundation von solchen Dingen, von pädophilen Ringen? Und der Grund ist ein ganz einfacher. Herr Keshe sagte, dass wir das kein Leben nennen können, solange unsere Kinder nicht sicher sind. Also wie kann man von Fortschritt sprechen, wenn solche Dinge passieren? Und dass das halt, dass die Keshe Foundation, die über eigene Sicherheitsmaßnahmen verfügt oder eigene, also wenn man sich bei der Keshe Foundation anmeldet, muss man halt durch einen Sicherheitscheck, und dass die Keshe Foundation auch eng mit den Sicherheitsdiensten zusammenarbeitet, sagt Herr Keshe noch, und dass diese auch darum um Hilfe bitten. Und Herr Keshe sagte auch, dass diese Beschreibung der Machenschaften von diesem DL, dass man das bitte an die örtliche Polizei weiterreichen soll, damit da Untersuchungen angestellt werden können. Und dass denen halt so das Handwerk gelegt wird. Weil letztendlich funktioniert diese ganze Sache nur durch so viele Menschen, die schweigen und nichts tun und lieber wegschauen. Und es wird halt Zeit, und ich sehe das auch als positive Sache, dass das jetzt alles so hochkommt, weil das, wie gesagt, um überhaupt weiterzukommen, als Menschheit, als Gesellschaft müssen solche Sachen aufgeräumt werden. Und dass das jetzt überhaupt ans Tageslicht kommt, ist eine positive Sache, auch wenn das natürlich sich da um so viele schlimme Sachen handelt. Ja, das war ein großer Teil des heutigen Workshops, wurde darüber geredet. Und dann sagt Herr Keshe auch noch, dass sie in Italien eine weitere Fabrik aufbauen, die dann aber hauptsächlich für industrielle Zwecke und für Landwirtschaft benutzt wird. Und dann wurden noch einige Bilder gezeigt. Zum einen ging es um Seifenproduktion. Hier die Webseite dazu ist gunssoap.wordpress.com, was ich auch mal hier in den Chat schreiben werde. Wo halt, ja, die Gruppe ist aus dem deutschsprachigen Raum. Also hier kann man halt Seife bestellen, die auf Gansbasis ist. Und es wurden auch noch weitere Bilder gezeigt. Hier, das ist jemand anders, der Seife produziert, und hier auch noch natürliche Seife mit Gans als Bestandteile. Und hier sprach Herr Keshe von einer Krankheit, er nannte das Elefantenfuß, und er sagte, das sind Würmer, und dies ist eine Krankheit, die seit sehr langer Zeit besteht, insbesondere in Afrika, die Landwirte, die davon befallen werden, und dass das als eine unheilbare Krankheit gilt, und dass hier von einem Herrn, der das seit 6 Jahren hat, das erste Mal nach 6 Jahren durch die Anwendung von Ganswasser, CO2-Ganswasser, durch Auftragen und Trinken, das erste Mal eine Besserung zu sehen ist, also dass das linke Bild ist das vorher, rechte Bild ist nachher. Und am rechten Bild sieht man, dass diese Blasen oder was auch immer aufgehen und diese Würmer tatsächlich verschwinden. Und der Herr, der diese Erkrankung hat, der sagte wohl auch, dass er das erste Mal eine Schmerzlinderung hat. Also dass es ihm wirklich auch besser geht. Und da gibt es noch weitere Bilder zu. Hier ein Bild noch. Also diese ganzen Pusteln, die gehen wohl auf, und da kommen die Würmer, die verschwinden nach und nach. Herr Keshe sagt auch, dass sie da in ein paar Monaten auch nochmal ein Update zu geben werden, um die Entwicklung zu verfolgen. Also hier insbesondere da, wo Blut zu sehen ist, das sind die älteren oder größeren Würmer, wo das schon aufplatzt und dass das so nach und nach dann heilt. Ja, das war es dazu. Also es war ein kleines Update. Und ja, Peter, hast du noch was zu dem genaueren Vorgang, wie das jetzt in Zukunft weitergehen wird? Ja, es ist so, heute war ja der erste Workshop, das war eine Premiere. Da haben wir aufgerufen, dass Menschen auf der ganzen Welt sich daran beteiligen sollten.
Und wir haben 18 Nationen, die sich gemeldet haben, die zuerst einmal das Transcribing, also das Umwandeln von Text, von Sprache in Text besorgen. Und danach kann dann nach dem englischen Text das übersetzt werden. Und vorläufig ist es halt so, wir haben einfach eine automatische Google-Übersetzung und die ist aber viel, viel besser geworden in der letzten Zeit. Sie wird auch laufend noch besser werden, dass wir dann zeitnah eigentlich den Workshop in deutscher Sprache anschauen können. Und der Punkt ist jetzt halt einfach der, also es 18 Nationen und für die deutsche Sprache, also es braucht dann für jede Sprache, muss 10 Minuten machen. Dann haben wir die 180 Minuten durch. Und es war halt einfach so jetzt, du hast am Anfang gesagt, ja, die vielen Leute, die sich da bereit erklärt haben, es waren eben nicht viele Leute, es sind noch immer nicht viele Leute und viele haben noch immer nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Also ich war heute den ganzen Nachmittag alleine unterwegs und habe halt angefangen, diese 10 Minuten zu übersetzen. Und später sind dann noch 2, 3 Leute dazugekommen und wir werden es schaffen. Es ist so, weltweit sind etwa 200.000 bis 500.000 Menschen folgen der Keshe Foundation. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass nur 1% mit dem Computer umgehen kann und ausreichend Englisch versteht, dann wären das immerhin schon 2000 Leute weltweit. Und wenn 2000 Leute so eine Übersetzung, ein Transcribing machen würden, dann würde es pro Person gerade mal 5,4 Sekunden dauern. Also hätte jede Person 5,4 Sekunden, die er machen müsste und das wäre gemacht. Das wäre in einem Tag gemacht und wir könnten am Abend dann das Teaching von heute, das heutige Teaching zeigen. Da das aber nicht so ist, da die Leute das noch nicht verstanden haben, dass wir zusammenarbeiten müssen und alle an einem Strang ziehen müssen, müssen wir halt jetzt damit Vorlieb nehmen, den Workshop der letzten Woche heute anzuschauen und nächste Woche schauen wir den von heute an. Also es ist auch so mit den Übersetzern, man kann das alles noch verbessern natürlich. Wenn wir Übersetzer hätten, die das machen würden, genügend, dann wäre das auch viel schneller möglich. Und darum werden wir jetzt heute einfach nochmal durch den Workshop den 154. Workshop in deutscher Übersetzung gehen und werden uns das einmal anschauen. Habe ich da. Ich starte etwas später, also wir werden eh nicht durch den ganzen Workshop hindurchkommen, weil, ja, der wie gesagt 3 Stunden und etwas gedauert. Und wir machen ja meistens bis 9:30, also schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ist das ohne den englischsprachigen Ton? Oder hören wir das noch nicht? Wie? Ist das ohne Ton oder hören wir das noch nicht? Ihr hört es nicht, okay. Nee, also den Text sehen wir natürlich. Aber die Lautstärke ist ganz abgedreht. Guck mal unten auf den Lautstärkeregler, der ist ganz links. Da muss ich noch einmal
Sharon, ich habe vergessen, den Computer-Sound freizugeben. Okay, jetzt ist es mit Ton. And other places, people who sit on the support in the background. Yep. Okay. Keshe Foundation is a collective work of more or less a number of people around the world that it keeps on going. As you see, it's 154 knowledge seekers workshop as a workshop sessions, which is now we are in more or less in our third year of teaching non-stop. There are a number of things which we would like to go into that we understand more. I have received a number of requests or questions in respect to Ghana and our work here. The Ghana Atomic Commission collaboration with Keshe Foundation has taken a new dimension. We've been given and accepted the premises of the university administration block, which means the Keshe Foundation from today or this week has a permanent residence in Africa. It's one of the most prestigious buildings in the university campus and part of the Ghana Atomic Teaching section. This gives us a permanent research center. It's a massive building built by the Russians and is on the main road of atomic offices. It's a secure premises and it allows us to establish permanent research section. We have recruited the scientists we would like to see to be collaborating in this center, and already the Keshe Foundation manufacturing working team, which are all mainly masters and PhD students which have completed their degrees, now have gone into working and research and development. This has given the whole teaching a new meaning and the whole working a new meaning. What this means, we would like to see to follow up around the world with those who set up the teaching and what we call the manufacturing. What it does, the working teams, which we are choosing elitely as a scientist group, this is how we set it up initially. Now we're going into the practical side of it, is that whenever they decide or when the production on certain section with them is completed, they switch into research or they bring their part of work into the research and manufacturing. This means the people on the floor while manufacturing, producing, continuously add to the knowledge. This changes a lot of things for us in especially Ghana research and Ghana manufacturing. The research building, we will release the pictures and the accommodation in the coming days, is one of the points which we needed to establish a solid ground within the structure of the university structure that we could teach freely. The teaching has been extended that hopefully from next week, 2 sessions of between 15 minutes to half an hour will be given to the foundation on the national television and radio to teach the plasma technology and what we do and what we manufacture. So we have brought the public teaching, manufacturing, collaboration with the scientists all together. It has become a wonderful collaboration. It's taken a lot of work and time. It's taken a lot of investments. But now we see the fruit of the work. And this should be a pattern for a number of people around the world. If you are looking for and we're wondering how to set up your manufacturing or your teaching. We have an advantage that we have access to lecture rooms that we can give popular lectures frequently on a daily or weekly basis to different sections of the public within the structure of the Atomic Commission. What this allows us to do is selectively teach doctors, selectively teach vets, selectively teach farmers, scientists in different aspects of water dissemination, where they can actually from the conference room go into the lecture, into the laboratories and test and see the results that they can understand directly. We extend this to all the African nations use of the center. So Kenya, Nigeria and other Keshe Foundation groups who want to do work can have access to the laboratories. This takes under 2 to 3 months to complete now that we have acquired the building. The next step for us is, as we have spoken to our team in other countries, you need anything to be tested, you need anything to be validated, you can send it to Keshe Foundation Ghana and we test and validate it for you, be it whatever be.
plasma reactors, new materials, and the rest. We hope to establish another section system like this very soon in Philippines, hopefully once we complete our position here. On the other hand, we have received a lot of communication in past few weeks. What is the position? What is the outlook in respect to earthquakes which you forecasted? We expect massive earthquakes in the region of 8, 9, and for the first time, possibly 10. In around Japan in the next few days. West coast of United States. We have asked directly our staff in Tokyo to leave urgent. Keshe Foundation staff in Tokyo University are leaving into sections which they feel happy and safe. If the coincidental earthquake, which has already set up, will manifest itself by coming to a solid face land in Japan, we see situation very much not far from what we saw with Fukushima. This is alert. We cannot confirm the position and the place, but we see anything between 6.5, 7.5 to 9 on the coast of Japan. And we take it so seriously from what we understand that we have asked our staff to leave position, which is very unusual. We have made a warning again to the people in the west coast of United States, California. If we see earthquakes in the region of 7 to 9, possibly 10 on the west coast in next coming time. The reason for this is the sequence of the earthquakes we have seen. If coincidentally they merge together at the same time, it's literally two waves coming from different part of the world, hitting at the same time, same place, then we will see 9.5 to 10, 10.2 elevation. That's the same goes for Italy, and we have issued a warning to the people of Tehran. We see the earthquake in Tehran imminent. We have advised to say goodbye to Tehran in the past 24 hours. This is due to a number of earthquakes which has taken place in past 7 days. And you have to understand that we see large earthquake situations this time of the year, every year, year in, year out. But this time there are two earthquakes. One which happened last year with Chile, we said that's a loosening of the pin. Now the continents have loosened in a very deep way. We see the earthquake at a deeper than 150 with magnitude around 7.3 in past 48 hours in Philippines. This itself has a consequential, sequential interaction, and if the earthquakes this deep reaches to 10 kilometers and then come up, we will see earthquake in Northern Africa and in around France, Spain. We will see volcanic eruptions in Italy. We will see earthquakes in Greece. Irgendwie hat er jetzt einen Hänger. Ich weiß nicht, warum er nicht läuft. Moment warten. Volcanic eruptions in Italy. We will see earthquakes in Greece. And strange enough, on the 3rd of January, for the first time for a long time, we have seen a 3.2 earthquake around United Kingdom. This has put pressure movement. So it depends if the waves arrive together in one point, that they amplify their forces, or if they arrive sequentially one after another. We see this for sure in the west coast of the United States in the next 7 to 10 days.
It's possible. If we pass around 21st of February without major earthquake, the next phase will go into latter part of this year. But what we see, we hope we are wrong. We have informed the Italian Keshe Foundation to start protecting yourself in next 72 hours. 72 hours, in next 7 days. Everything will move in next 14 to 21 days. And we hope we all come out of it safe. But what we've seen in the earthquake in past days in near Philippines, we see this immediate effect. We see this immediate effect on Tokyo. For this reason, we have asked our researchers to leave Tokyo as a matter of urgency, and they're leaving today. We see the same in the west coast of the United States. We cannot pinpoint exact position and the magnitude, and it all depends. If the earthquake of the Philippines arrives in 3 directions together, and then how much forces is been delivered into the west coast of European continent. The pressure, the pendulum will be absorbed fully by Italy. We expect large earthquakes around Rome and north of Rome and around Napoli. This is our forecast. We said we're expecting it, and now we've seen it. But a lot of things depends if these sequential movement do not release other layers that these can create further problems. If you're a Keshe Foundation listeners in Japan, please take protection. We advise you strongly in Tokyo and around the coast of Japan. We issue alert for west coast of United States around California, and we expect a huge earthquake in southern what we call United States continent or American continent. This can lead to massive, massive earthquakes. We still see, if the earthquake hits before 20th of January, President Obama will stay in power. The new administration will not have the power to take over due to devastation. We hope we are wrong. Going back on other teachings, a number of you have been asking in respect what we are trying to teach in a deeper sense in respect to the state of the soul, the operation of the soul and physicality. How do we get to understand more and more? How do we see to understand our own internal structure? As I explained in teachings other times, is that in the world of science, in the physical science, we have understood partially but not fully the operation of the fingers, the liver, the arm, the leg, the heart. Man has never come to understand the operation of his own soul, which in fact has the same components, and he has components which affects the physicality. Part of our teaching has to be, and this is the direction which we are going gradually, is to understand the operation of the soul of the man. This is the change of the course in the knowledge of the teaching. As I said, we started with matter, we told you the nano, with it then the GANs, and then the fields of the GANs, and for it the operation of the collection of the fields, which leads to the center focal point of what we call principal matter energy. Now man has got to mature to understand the operation of his own soul, to understand if I do such a thing in physicality, what's the sequence and consequences in the direction of my soul. What can I ask? Where do I go? How do I think through my soul? How do I operate?
is the soul of the man, the creator of the man. And how much we have been in obscurity in understanding the operation of our own soul. Because if we understand the operation of the soul, does the state of physicality matter? It says, I made the man in the image of myself. Does the soul, or is the soul the image of the physicality? Or the behavior of the soul is the image of the physicality? Man needs to mature. We were happy to work with a puppet of the physicality. Now, would we like to understand the operation of the master who handles the string of the puppet? The understanding of our soul, the operation of our soul, the behavior of our soul becomes then the manifestation of behavior of our physicality. Then the man becomes a perfect man, if he understands the totality of the operation. This is the reason why, even in the communication with our team in Japan, they said goodbye. I said to them, rely on your soul. You will find a path. You stay as you have to be. We need to understand the operation, the existence, something which was a mystery to us, we call the soul. Now we have to understand the operation. It's the friend which has been with us and has been the creator of us. We need to understand how much our physicality, its operation, its behavior, its position, the color of the skin, the shape of the eye, is controlled by the manifestation and behavior of the soul. Our soul is, in the small operation, responsible and in a way controls the physicality, as it has other dimensions of interaction. It's very much like a meteorite coming into a magnetic gravitational field, and we see it burning in the sky. The physical manifestation of the man is that burning of the light, the interaction of the matter state with the fields of the soul of the man, which gives the physicality of the man. Do we need, or are we part of the same structure, which in the interlink between the others we interact and live with our souls, which then, because we think we control the physicality, the soul is something beyond our comprehension. The faster and the sooner I can teach man to understand the operation of his soul and how his soul has control over the physicality, then the man can take into space. Then it's your decision in what form you want to take into space, as I said before, in a spaceship or through the strength of your soul. The soul of the man will take man to every dimension on this universe and beyond. The physicality of the spaceship has a limitation of the dimension and position. Those who mature will travel the depth of the universe. Those who have the fear of maturity will take into ships, out of the uncertainty of understanding the operation of their own soul. So, in a coming time, we'll divide into 3 different sections. Those who understand fully the operation of the soul, which is the freedom of their existence across the universe. Those who will take into the ships, which collectively they trust others will protect their physicality, that they can take their soul across. And those who stay on earth, where physicality is the ultimate goal of confirmation of existence. So,
Let us understand our soul. Let us understand how we can communicate, how we can interact, how we can shorten the transition point between the soul and physicality. This is all you can learn. It's very much you are behind a mountain or a hill and you hear somebody shouting. You don't know who it is till you go over the top and see the other side and find the maker of the noise. The closer you get, the closer, shorter the transition time, the transition position. So now the body of the man is the same. It's on one side of the hill. Hears all the time the noise of the soul, but has never seen it. It's time to climb the mountain. It's time to climb the hill and look down and see the creator of the man, which is the soul of the man. How we want to achieve this, it limits the extension and understanding and the fear of the man of the truth about himself. Some people feel happy to hear the noise from the other side of the hill, because it doesn't matter what it is, I hear what it says and I can do what he wants, or I can tell him what I want to do. Some people will go over the mountain, will go over the hill and join the other side. When you join the other side to see the maker of the noise, you don't need to shout. You interact, you sit next to each other, hand in hand, working together. And this is where we are trying to take the soul of the man, the physicality of the man and operation between the two. The point comes is that how do I move my hand, or how do I run from a place to another? What's got to do with my soul? The soul delivers the information. It's for the substation to take action, plus what the substation sees in respect to its environment. The substation is the physicality of the man. We have got so much entangled and so much involved in operation of our work that we have forgotten the reality in acceptance of the truth about the line of communication. We have accepted messengers, we call them prophets. But have the prophets, or are those who have been on top of the hill to hear the noise of their own soul, to understand, or at least come in interaction with their own soul, that what the soul has given has become the messenger. The problem is to understand that every man is a messenger. Depends on what message he wants to hear. Those who decide to work with the structure of the physicality confirm the existence of non-existence of the soul. It's there because we are more tied up with physicality. We want to be where we are. There are different ways. I started teaching you last week or the week before. In the movement of the finger, feel the pain on the finger and try to find a position in the brain. Now let us go a step further. You touch the finger, or you decided that I'm going to have a pain on the tip of my index finger, and you carry the message through the plasma of the body of the man to the position on the brain where is placed for feeling for that particular point on the finger. Now take that and move in.
You will pass the emotional layer. You will pass the transition between the principle or the soul and the emotion. Try to follow the fields. It will not be in a physical direction and dimension, but in a field that you will see the light. You see an interaction of the inversion into the center of the brain of the man where the soul sits. Then you knock on the door of the soul. Then you have to understand the strength of your soul. Then you have to understand the construction of your soul. The construction of the soul of the man is nothing but the same as the construction of the center of this planet. Or any star. He has layers, he has lumps, he has bumps where the fields are interacting more. He has positions which are deliberately positioned by fields to absorb more fields that in the conversion can be interacting with the physical part of the body of the man, that then it can show its response. You find where the souls fall in love, you'll find the heart of the soul, the center of his operation. You'll find the attachment and detachment with the soul and the physicality, and to what level and what energy each one relates to each other, that it disconnects or connects. There is no difference between the operation of the soul of the man and the physicality of the man in operation, but man only sees 1/3 of the operation. The other 2/3, which is the operation of the brain, which is connection to the soul, has been ignored. In the new research and development is not to find out which part of the brain connects with which part of the physicality and the emotion. Is to find out which part of the brain connects to which part of the soul, that the information can be correctly delivered and accepted and in a way executed on both ends, on the side of the soul and the side of the physicality. Is man mature enough to look inwards and see his own soul, understand the operation of his soul? This is my job. I actually, after years of teaching, have just started to complete the reality of the mission. To teach man about his own soul. To teach man about the operation of his soul, where you enter a new dimension in the universe, and you can ask the soul or put across to the soul, this is how it looks here. I want to have 14 arms and 20 legs, that I'm happy to be here, and I don't put too much pressure on my emotion, that puts pressure on the soul. Now we understand the new teaching. Now we understand, more or less after 3 years, why we are here. Some of you who understand the operation of your soul will take it to space in no time. Some of you who see this as not being understood will ridicule, but that's okay, because as we said, you take according to your own understanding. Some of you who understand the position but prefer to stay in the dimension of physicality of the earth, this is where you have chosen, because grass is not greener on the other side of the fence. Would life be easier in planet Zeus? What do we see as the structure of the soul? Many of you have seen it, but due to the lack of understanding and too much busyness in matter, state of material world, have ignored it because it wasn't there, you couldn't see what it does. Most of you have seen the operation of the soul.
if you've been around Keshe Foundation in the past 2 or 3 years, many of you have seen the strength of your soul, operation of the soul, but preferred not to do anything about it because it was not something that you could understand what it is. There is no difference between the operation of the cores where you see in the vacuum in the middle, the transition which is the liquid, and the matter state which is the gas on the boundary. The same we see with the structure of the planet. The soul, the liquid magma, and then the physical manifestation. The soul of the planet transfers its energy and emotion through its magma, and we see the earthquakes and the eruptions and the movement on the surface. The earthquakes and the movement of the plates is like a man moving his arms and legs. Magma is part of the physical transition, which is the brain of the man. But the emotion of the planet can be transferred. But the central force, what we call the Caroline core, is the soul of the planet. As we said before, there is no difference across the realm of the creation. So shall be the body of the man. The soul, the center of the brain, the transition to the matter physicality, which is to do with the brain, and partially in dimension of physicality, half or third of the brain has converted itself to the shape of the motion of the physical part, which is the body of the man. So, what is the difference? If you understand the operation of a core, if you understood the operation of the earth, then you understand the operation of the soul of the man and physicality of the man. It's the choice of time and the language which has brought the problem. This is the same as Coulomb's barrier and the atmosphere, eddy current or backflow, eddy current or gravitational field. So in essence, we come to understand one thing, and that is, there is no uniqueness in the structure of the body of the man, in its physicality, in its emotion, and its soul. Going back to books, which book 1 or 2 or 3 as you read, and you put the collective knowledge together to understand that all always have been the same. Change the creation of matter to the creation of man. Change the structure of the light to the dimension of the emotion of the man, where the energy transfers from the principle to the matter state. Change the creation of the universe to the soul of the man. Now we have seen. There is no difference in the world of creation. It's just understanding the interaction and the reaction of the body of the man in respect to his soul, in respect to his environment. We have never sent an astronaut or cosmonaut without the clothing, without the protection into space to see if he survives. We assume he will die. We assume that he needs a protection of the condition of the earth pressure for him to confirm his existence. But man has never dared to take the next step. We assume that in space, in deep space, man without a clothes will die. But if the man understands the operation of his soul and the interaction between the physical manifestation and the soul of the man,
does the man need a spacesuit, as I said before? Or within the skin of the body, of the physicality of the man, by changing the characteristic of the skin, man survive the deep space in anywhere, any location, in any universe. Now you see, the restriction has been on the man himself, by himself, and those who claim to understand the knowledge of the creation, that have brought this limitation for man to understand. How much more falsified knowledge do we have to accept? Is the ultimate speed of light the speed of motion? But now we understand a bookkeeper has made a mistake because he didn't understand the totality. Now we have to understand, do we need the physicality of the man to take into space, or do we need to understand the operation of our soul, that wherever we lay our head is our home? Doesn't matter, planet Zeus, the other side of the galaxy, or within the home, what we call planet Earth. Try to stay open-minded. The fear of unknown has restricted man to the physicality of the body and all the conditions we have seen. Once we have submitted to one to be inferior, the other has followed. The race, the color, the religion, and everything else. Try to connect your physicality with your emotion, where you understand the emotion, but you don't control the emotion. Then try to understand the operation of emotion in where does it go on its gravitational side, which goes back to the soul of the man. Where its magnetical side in part is the physical manifestation of the man. It's emotion. It's change of strength. Why do you change mood? Why do you go from being happy suddenly to sad? Why do you go from rejoice to cry? Try not to look at the emotion. Try to look to understand where the fields of emotion will create reactions in physicality and in the soul. Then you'll find a path to your soul. And once you find a path to the soul, then you have to understand the full operation and control of the soul of the man. We did biology. Now we have to do soulology, to understand the structure of our own soul. To understand how our soul operates, which part of the soul connected to which part of our physical dimension in the brain and physicality. And in so many ways, in that process, we have to understand the knickknacks, the positioning, the strength, the colors of our own soul, with all the compartments which it carries. What it gives out in interaction with the other souls, in what it gets back, becomes the information for the soul. I said very recently, the angel of death has visited the planet Earth. What does it mean? Does it mean the end? Or does it mean on death of limitation of understanding of the physicality in respect to connection to the soul, the angel of the soul will appear? How can you be an angel and be an end? The reality is the end of one and the beginning of the better of the other. It's the man who creates this limitation. And this limitation has to be taken away from
the comprehension of totality for man to be able to travel the spans of the universe freely. It's you with your soul which decides to be as part of the spaceship. It's you in the strength of your soul that you decide to manifest yourself in planet Zeus, and it's you in yourself that you decide the soul needs the energy to create the emotion of happiness within the physicality that you can dance, to show the emotion of the transfer, the laughter, into the direction of the emotion of the soul. And then you have to find where in that soul dictates the position. Everything which has man done is recorded within the structure of the soul of the man. If man could understand the operation of his own soul, he will say the history of the man with his own soul. As all the souls at all the time of operation are all collectively connected and stored the same. So, go back to my teaching of years back. Would you like to see the crucifixion? Would you like to see the martyr of Bob? Would you like to see the manifestation of the beginning of the Islam? Would you like to see Buddha? It's all registered within your soul. I said many times, I bring man, the history of man, for man to be ashamed of. You were waiting for a show. Now you understand the show is within your soul. This is the secret. And the faster the man understands his own soul, the faster we can go to the next step for his own freedom of his limitation of understanding of totality. It won't be very easy. It's a heavy task. But the problem with it is that you cannot show it to the others how to do it. Because it works according to strength and the dimension of your own physicality and soul. You can guide, but you cannot say you go from this to this, you mix so much of this with that, and you get to your soul. As I've said many times, you want to find a path to your soul, read the hidden books. The hidden word of Allah is a guide to finding the path to the soul. But do not look at the riddles, because he was the best riddle writer. Look at the essence of the knowledge. You'll find the path. Muhammad, bless his name, has done the same in Quran. We find the same in writing of Christianity, those who have not been tampered with, as many of the Christianity books have well been rewritten to fit a few in Vatican over the centuries. In Torah, we see the same. The path to the soul has been mistaken as the work of the physicality. Thou shalt not steal. You have stolen from yourself the carriage of information from the soul to physicality, so you pay the punishment of the existence on this planet. In taking from the source, you have diverted the direction of the physicality. Try to understand a deeper essence, then you understand the totality. Is life just eating, meeting, sleeping, and other thing? Or is it a path to change the direction and strength of the soul, that the soul takes new position?
This goes back to the teaching we've done many times. Why do we pray for the soul, for the people who pass, or for our children, or with the blessed soul that is doing this? When you do, you give from your soul directly into the soul of the receiver. And then he elevates or she elevates in the soul level. And then in elevating, according to the law of the plasma, in trying to elevate others to the same strength as we use in medical application, it elevates the soul of the totality. This is where the prayer goes. We bank with our own soul and nowhere else. But the banking has been hidden behind the buildings of the churches and the mosques and temples. Because man has not seen the creator of the voice on the other side, the intermediaries can say whatever like and play any Chinese whisper. This is why I say there are no churches and temples in the universe, because the man who takes into your space of the universe has already understood. There's no church and no temples. Try to understand the connection to start with between your emotion and your physicality. Try to understand the connection between the emotion and the soul, and then you come enlightened to understand the operation of the soul. And then you become part of the universal community, because in reality we are all plasmas that interconnected and keep condition and position in respect to each other, so we have become part of the universal community. Becoming part of the true universal community is not to get on the spaceship and go into space and see a bunch of what you call aliens say hello and shake hands because they don't speak your language. The true universal community connection is in understanding the truth. Rick, are you still there, or have you lost your screen? No, Rick has dropped out, and I was just getting a video ready. Okay, so we carry on. He can reload later. Is that okay with you? Wins? That's just fine, Mr. Keshe. Okay, no problem. So, it's for us to understand ourselves. It's for us to be able to understand the operation of our own soul through understanding and connection between the physicality, the emotion, and the soul of the man. I have taught you in past years a tool which many times I've referred to it, but not many people had the encouragement and audacity to take the step to test. Many of you, hi Rick, you're back. Many of you. No, it's me, Mr. Keshe. Okay. Many of you build these transparent balls, cores, and many of you rotated it, and you saw the emptiness in the middle. In that process, you were happy to see the ball in the middle and the liquid and some of the gases on the edge. Now, try to play two games. Make the gases as many layers as you can. Then try to carry your emotion to the ball. Feel happy. Observe the changes in the liquid, the size of the gap, and
the thickness of the ganses. Don't forget, your emotion is connected through the fields. Try to feel very happy and see which layer changes. If the thickness of the dimension of the center changes, then you have made yourself an indicator of the connection of your emotion. Then try to understand how you can connect with the empty space in the center, what we call the soul of the man. And then you shall see the operation of your soul in the ball. So easy. You were looking for the fields of lift. I was looking at the structure of your own soul. That time you could not understand. Maybe now you can. Then try to transfer your physical pain and emotion through the GANs layers, through the transition, and see what happens to the empty space in between. If you observe closely, you can even see the sparks and lights in different parts of the empty space. Then you understand, this is the position of my happiness within my soul. You were looking for left. I was looking for elevation of the soul of the man. You were looking to see how physically you can move it, but so many times I said, your soul controls the system. You look at it, you give it with sincerity, which means you touch the soul, it will fly. Maybe it's time to understand more. Maybe it's time to look at all the tools you have made. Majority of them have been the tool for connection between your physicality and the soul, and you never understood. But many times I've said, the controller of the flight system is the soul of the man, because the rate of the communication with wires and electronics is too slow. Electronics is like a neural system. It takes time for the information to go. It's too slow when the fields interact directly at the speed of the string. Now, you understand how easily, again, you all have been taken for a full understanding. All of you have been sitting and watching in reality of the two, but could not distinguish. Maybe it is important for all of us to start making back those transparent balls with different ganses. Don't forget, zinc is the line of your emotion, copper is the line of your physicality, amino acid is the connection with the planet, and the rest of your physical material condition within the sphere of the ball will give you a rough indication of how you want to play the emotion, the physicality or the soul, and see the effect on the other two. You already had the tools of measure of the soul, but you never stood still to see when you saw, when the ball was moving, when the liquid is there, how does your emotion changes the size or position of materials in interaction with each other. I made this very clear, but I've referred to it a few times too. Go back on the books where we show the separation of the GANs in one of the tubes. You have a clear line, but you have an intermingling line. GANses stay separate.
according to the restrict. So does the body of the man in respect to his emotion and the soul. Any questions? Hello? Yeah, we're here, Mr. Keshe. I'm still trying to get Rick in. I haven't been able to search the chat for any questions yet. Okay. There's nobody you can allow on the line if they have any question except Dr. Azar. There is no questions in the chat at the moment. Probably everybody is sitting down and just listening. Okay. Does anybody have any questions they want to put live? Or have I snookered all of you? The process of wisdom comes from independence of the physicality. If you want to enter the world, or what we call the universal community, is our future in our hand, or is our future dictated by the others who position their souls in a specific position that our soul has to respond to? You see in the magnets how when one stronger or moves, the others have to accommodate. How much our soul accommodates the others, and how much our soul enforces its strength on the others for them to accommodate themselves in respect to us. Do we see leaders through the operation of the soul of them? Or do the people lead that the soul dictates to others to operate on? Many times we said, is the soul of the man the controller of the man? Or does the physicality dictates the operation of the soul that in return accepts the motion and physical movement? How far do we need to go to see things? How far do we know? We can change things. How far do we understand the operation of our own soul, but we have decided to ignore it because in the realm of physicality we have a problem to connect with it, to understand it. Thus the soul of the man rotates at that speed which forces the operation of the brain to be kept at a given condition and position. Can we change the part of the emotion and place it in another place in the brain, in the cavity of the skull, and then would it move all the things which is connected to the physicality in that part? Let's say if you lose half of your brain to cancer, tumor, or whatever, what happens with the line of communication between the soul and the physicality? What happens to the emotion which that part was controlling? Do we lose it? The answer is no. You can replace any part of physicality in respect to the brain and the emotion in the brain with another part of the brain, or even within the neurosystem.
I've explained this in the medical teachings. We have videos of it to show. We have videos of people who have more or less all the brain except the soul part has been taken due to tumors, but the head is flat, been paralyzed for 5 years in bed. In understanding that you can reposition everything, then you can get them walking. What happened if you have lost the part of the brain which is responsible for your physical motion and your emotion in respect to that physical part? How come you move? How can you move? Because the understanding of the knowledge of transferring the energy of the plasma of the soul in another part is the same tool, what we call the brain. The information is carried to the same. I can show videos of this. At that time, I could not explain, because if I would have explained, people would have gone totally crazy. How is this possible? It's very simple. If you listen to the present fallacies of the knowledge of the brain surgeons, if you take the part which is responsible for the movement of the arm, or you have a stroke which you damage the cells of it, and you take the emotional part which is from the soul to the physical part, it should be paralysis. How can you get the man moving with no brain? I've done this 2 or 3 times. All it needs to understand is the brain of the man is a filter of the strength. You can transfer all the movement, all the emotional strength of the man to the spinal cord, and you still have a man which hardly has any brain, as long as the soul is not touched, and he'll function as normal. So you understand it's very easy. And the understanding is that as long as you have managed to confine the soul in its the fields of its strength within the matter structure of the environmental condition, then you can create a physicality. There is something which needs to be clarified. This is going to shock a lot of you who never understood. But if you think you understood, you ignore it. Because it was too much to even go crossing that line of understanding. Denial gives the safety of the jump with the net. Let us look at it. You moved. Manu, Unterbrechung. Peter, bist du da? Ich bin offenbar rausgefallen. Gerade kurz vorher, oder? Ja, war gerade eben erst. Ja, wir können mal eine kurze Pause machen. Ja. Es ist halt schon mühsam, wenn man so viel lesen muss. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wie wir das in unserer Muttersprache... Ja, aber eine andere Sache. Und zwar,
die Videos sind ja so bis zu 4 Stunden lang. Ja. Wie wäre das denn, wenn man jetzt die Videos, die gibt es ja sowieso schon. Das sind ja jetzt die deutschen Untertitel, die dazugekommen sind. Wenn man diese Untertitel jetzt in die YouTube-Videos entweder mit reinpackt oder man lädt die halt auch neu hoch mit Untertiteln. Das wird so kommen, das wird so kommen. Was ich auch gesehen habe, es ist sehr mühsam. Also ich bin eigentlich zuerst einmal erstaunt über diese automatische Übersetzung. Die ist wirklich nicht schlecht. Wirklich nicht. Und was aber war, das zu lesen, da war eine Schrift hinten im Bildschirm und das muss schwarz hinterlegt sein, dass man es gut lesen kann. Dann ist es wesentlich einfacher dann zu lesen. Das muss noch gemacht, das ist aber eine Kleinigkeit, das kann man locker einstellen. Und dann wird das auf YouTube hochgeladen und da kann man vorläufig auf dem YouTube-Kanal Translations, also Keshe Foundation Translations, kann man das dann so anschauen und da kann man sich auch Zeit nehmen für ein Video. Man muss ja nicht alles auf einmal anschauen. Also ich finde, wir haben es jetzt gut gepackt heute. Wir können ruhig mal Stopp machen hier. Ja, genau, das ist nämlich genau der Punkt, weil das ist ja super, dass wir die Videos alle auf Deutsch haben und das ist natürlich ein Riesenwert. Ja, nur ist es sinnvoll, die 4 Stunden in einem Live-Workshop, wie wir ihn jetzt geben, oder sei es auch nur, weißt du, das wiederzugeben, wo sich das doch jeder... Ganz klar. Wir könnten es ja so machen, das ist meine Idee, wie wir das auch in den Privat-Teachings gemacht haben, dass wir einen bestimmten Teil, weil oft ist es ja so, Herr Keshe erklärt ganz bestimmte Dinge, die auch eventuell neu sind, und dass wir dann diese Dinge rausnehmen und dann darauf eingehen und daraus sozusagen eine Schulung machen, öffentliche. Es ist ja in der Regel eigentlich immer, folgt es alles einem bestimmten Muster. Es kommen Ankündigungen zuerst, dann kommt das Neueste, die Neuigkeiten und dann kommt eine Stunde Teaching oder so. Genau, also, und dann dahinter kommen dann noch, werden noch Sachen gefragt und Sachen gezeigt und so. Gezeigt, genau, ja. Also wir können das, aber es ist halt so, wir können das in Zukunft nicht alles auf einmal zeigen. Wir haben auch nicht so lange Zeit wie im Englischen. Müssen wir jetzt entscheiden, wie wir das in Zukunft machen wollen. Ja, weil das ist ja so, das ist jetzt ja quasi Bonusmaterial, also weil wir haben ja die öffentlichen Schulungen nur einmal die Woche. Plus es gibt ja diverse andere, die jetzt nicht unbedingt von der KFSI sind, die Mittwochs und Dienstags und so. Und so wäre das eine zusätzliche Sache, die jetzt, wer halt viel interessiert sind und sich viel Informationen dazu aneignen möchte, der kann einen zusätzlichen Tag nutzen, um diese Videos zu gucken. Ganz genau. So können wir den Donnerstag nutzen, um das Beste daraus zu holen. Und weil so fallen ja diese gesamte Interaktion, die wir hier haben, mit anderen, wie vielleicht hier aus der deutschen Community jemand was zeigen will und Fragen stellen will. Das fällt ja sonst so komplett weg. Ja, das wollen wir auch noch beibehalten, ja. Ja, wollen wir dann jetzt erstmal gucken, ob ich jetzt sagen, dazu... Wir sind jetzt 1 Stunde 14 gekommen, also die Leute wissen dann, bei 1 Stunde 14 könnten sie weiterschauen. Aber man muss das jetzt natürlich zuerst, das ist jetzt noch nicht so in YouTube. Ich habe das jetzt erst auf meinem Computer, weil es ist auch selbst wenn das automatische Übersetzungen sind, aber es ist eine Heidenarbeit, das alles zu tun, nicht? Ja, und das ist klar. Allein ist, wie gesagt, heute für das heutige Übersetzung oder nicht Übersetzung, Transkribung, haben die Leute zuerst gesagt, ja, ich mache mit und am Ende war niemand dabei und es waren alle im Unterricht, im englischen Unterricht und ich war ganz alleine. Also wir müssen das einfach noch lernen. Wobei das Gute ist, wir müssen eben nicht alles alleine tun, weil wir sind eine ganze Welt. Und wenn das alle mal begriffen haben, ich bin jetzt wirklich gespannt, das ist wie quasi der Startschuss, wie das rund um die Welt funktioniert hat heute. Weil 18 Nationen, die dasselbe Transcribing machen, das kann, dann geht schon was flott voran, oder? Ja, auf jeden Fall. Wann und wo sieht man die Videos dann mit deutschen Untertiteln auf YouTube? Also im Moment sind sie erst bis 1 Stunde 30 auf YouTube. Ich habe das jetzt heute noch ganz kurz, ich habe ja viel zu viel Zeit für den heutigen Workshop gebraucht
Und dann habe ich, gerade kurz vorher habe ich noch gesehen, dass es ja erst bis 1,5 Stunden geht. Jetzt ist es bis etwa 3 Stunden mit Untertiteln, aber das muss ich jetzt erst hochladen. Also, aber das wird bis morgen soweit sein dann. Also die Schüler der KFSSI, die kümmern sich hauptsächlich um die Übersetzung der internen Schulung. Das wäre eigentlich so gedacht, dass die Schüler der KFSSI sich um die privaten Unterrichte kümmern und die Öffentlichkeit, also die Menschen, die heute Abend zuhören, sich einbringen und vielleicht da und wo auch etwas machen. Aber es ist jedem selber überlassen, was er will. Ja, also bitte, wenn irgendjemand da die Möglichkeiten hat, also die technischen Dinge, da kann man helfen, da kann man erklären. Aber wenn irgendjemand helfen möchte, dann meldet euch bitte, dass wir das so gut wie möglich und weil das ist Wissen, was viele in Zukunft noch Menschen helfen wird. Also ich meine, ich bräuchte selber auch keine Untertitel. Also die ganze Arbeit, die ich jetzt da mache, mache ich eigentlich nur für die anderen. Also weil ich könnte mir einen Workshop auch ohne Untertitel anschauen. Nicht? Ich brauche das nicht. Aber es gibt so viele andere, die das brauchen und für die macht man das halt. Und das ist aber in jedem Land dasselbe. Es gibt in vielen Ländern Leute, die kein Englisch können oder nur ihre Sprache. Und wenn die das dann, sobald das einmal transkribiert ist, dann kann es in alle Sprachen übersetzt werden. Nicht? Und wir haben uns halt eigentlich zum Ziel gesetzt, dass wir das in Zukunft jetzt einmal wollen wir es in 24 Stunden transkribiert haben, den 155. Und in Zukunft kann das dann in einem Tag übersetzt werden, auch mit der automatischen Übersetzung, wenn die weiterhin so gut ist, oder? Ja, also ich würde es gut finden, wenn da ja heute in dem Workshop das mit der Seife vorgestellt wurde, wenn denn hier einige, die Seife anbieten, sind ja jetzt auch hier, ob man das dann vielleicht heute noch mit reinkriegen könnte, weil wozu kopieren aus dem englischsprachigen Workshop, wenn das aus der deutschsprachigen Community kommt, dann können die das auch selber vorstellen, oder was meinst du? Ja, das ist das Team um den Klaus Briller. Das ist eine Bekannte von Klaus, die diese Seifen angeleiert hat, das Machen dieser Seifen. Und die sind in Österreich, ja, auf Deutsch. Hallo Klaus Dieter. Hallo, liebe Leute. Ja, ich wende gerade die Seife an. Also ihr könnt hier das Geräusch hören. Ich bin gerade nach Hause gekommen und entsteige gerade der Badewanne. Also perfekt zum Thema Seife. Ja, wir haben heute dieses Forschungsprojekt vorgestellt und es geht in erster Linie mal, dass wir das in einem sicheren Raum, in einem Verein vorstellen als Feldversuch. So sind wir natürlich auch mal befugt, es zu tun, ohne äußerliche Störungen. Und wir bitten alle, die Erfahrungen, die er macht, einfach zu teilen. Einerseits natürlich im Testimonial-Teil der Keshe Foundation, wie Herr Keshe ja ausgeführt hat, heute Vormittag. Und wir haben eine eigene Homepage hier eingerichtet. Also, Mario, ich weiß nicht, hast du Zugriff, sonst kann ich es im Hintergrund zeigen. Zugriff zu was? Zu dem, was heute gezeigt wurde. Ich hab ein paar Bilder vorhin gezeigt, aber was meinst du sonst genau? Okay, ich bin erst später heimgekommen. Ja, gut. Die Bilder von den Seifen, die gezeigt wurden, habe ich vorhin gezeigt. Okay. Ja, also es wird vielleicht maximal noch 2 Wochen dauern, dann steht das alles und wir werden das hier über diesen Kanal kommunizieren. Mit der Bitte eben, alle, die mitmachen, das heißt, geht 1 Euro in diesen Verein Gesunde Erde und dadurch sind wir als fördernde Mitglieder in diesem sicheren Raum. Denn sonst könnte das alles nicht so schnell gehen aufgrund der gesetzlichen Vorlagen und. Aber hier können wir es einfach toll spielen und im Hintergrund müssen wir noch mit Klaus abstimmen, natürlich auch die tollen Erfahrungen über die ganzen Anwendungen im Ärztebereich und über die ganze Gemeinschaft. Und hier haben wir 2 Linien. Die eine Linie geht über Fette aus tierischen Produkten, also hier einmal über das Wollschwein und andere
Kanäle und andere vegane Bereiche über verschiedene Öle, von Kokosnuss bis Sonnenblume und vieles mehr. Mit sehr vielen verschiedenen Kräutern, mit ätherischen Ölen dadurch natürlich und eben unterschiedlichsten Ganzarten. Ja, das ist fürs erste Mal. Gibt es Fragen dazu? War das jetzt mit ganzsoap.wordpress.com? Ja, das ist eben nur die Testseite, genau. Okay. Das ist das Forschungsprojekt Plasma Processing mit biologischen Ganzseifen mit CO2, COO und eben auch Zink. Ja, also auf der Webseite, ich habe den Link gerade nochmal im Chat geschrieben, da sieht man auch das Bild, beziehungsweise ja die Stücke der Seife. Okay. Ja, es ist einfach ein wunderbares Gefühl auf der Haut. Wir haben schon sehr viele Erkenntnisse, die ja, wir hoffentlich dann über den ärztlichen Kanal kommunizieren dürfen. Und darum seid ihr alle herzlich eingeladen, eure Erfahrung mitzuteilen, weil das ist das Wertvollste, was wir teilen können. Und so bekommen wir relativ rasch ein großes Spektrum an Erfahrungen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Also wir wissen, dass die Verbindungen sehr wirksam sind und ja, freuen uns schon auch auf eure Ergebnisse und Erlebnisse. Danke. Danke dir. Ja, das ist alles dann Thema der nächsten Woche, also auf das, was Herr Keshe eingegangen ist heute, mit den Dingen, die Sie gefunden haben, oder was da alles geht noch mit dem Ganz. Das wird alles nächste Woche dann kommen. Aber eben auch wieder nur einen kurzen Teil. Fragt sich, wie lange der Workshop geht. Okay, gibt es denn Fragen zu dem Teil, der heute gezeigt wurde? Wollt ihr meine Seiten auch noch sehen? Ja, gerne. Moment, ich öffne gerade den Seitenordner. Oder auch die Kamera kann ich kurz anmachen. Okay, Seitenordner ist auf. Kamera an. Ihr müsst mich freischalten. You can start your video because the host has stopped it. Ja, Sekunde. Okay, sollte jetzt gehen. Ja. So viel da haben wir nicht, weil die stellt meine Freundin nur her, wenn wir auch Bestellungen reinkriegen. Ja? Das sind an Ganzsorten ist so ein Kräutergans, was ich mal gemacht habe, Natriumhydroxid und CO2-Gans. Also 2 Sorten. So sind sie eingepackt. Und das sind die mittleren Größen und das sind die kleinsten Größen, die wir haben. Wir haben insgesamt so 4, 5 Größen, verschiedene Grammsorten. Grammpreis ist immer der gleiche. Die du dir zuerst in der Hand hattest, war da so was eingraviert, also beziehungsweise Ja. so eine Form? Ja, genau. Das wird in Form gegossen. Was für eine Form ist das da drin innerhalb des Rahmens? Das ist jetzt eine Blume. Du siehst gleich auf den Fotos noch mehr. Ah, okay. Ich gebe jetzt den Screen frei, Desktop frei. Share Screen. Yeah. Ach, kann ich noch wegmachen? Nee, schade. So, das war die ging gestern nach England. Und einige haben die auch schon gekauft von euch und die sind auch, ja, meine Freundin ist halt Kosmetikerin und die hat das seit Jahren lang, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren die das schon macht und hat das immer wieder perfektioniert, ihr Rezept. Und die sind sehr, sehr hochwertig. Keine tierischen Produkte, nur natürliche. Außer bei manchen Farben, da haben wir es nicht rausgekriegt, bei 1, 2 Farben, glaube ich. Oder?
Bei Rot. Bei Rot wissen wir nicht, ob tierisches drin ist, aber ist nirgendwo was angegeben, also eher nicht. Es ist was Chemisches drin. Wie meinst du das? Ein Farbstoff. Ach so, dieses Muskat, wie hieß das da? Ach so, die Farbe. Ja. Da sieht man es nochmal genau. Das ist die Form, die Gießform. Ist das Karmin, Farbstoff bei der roten Seife? Nee, das ist irgendeine E-Nummer. Sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Und die kann man bestellen auf plasmahexe.de. Genau, bei Plasmahexe ist so meine allgemeine Plasma-Seite und den Shop machen wir zusammen. Da ist ein Punkt ganz unten mit Shop und dann, ja, so habe ich es versendet. Noch was Interessantes. Ja, das war es eigentlich schon. Das müssten auch die Bilder sein, die ich nachher in den Shop gesetzt habe. Also da könnt ihr die Bilder auch alle nochmal sehen. Die kosten so um die 5 Euro, aber also 100 Gramm, 5 Euro, soweit ich weiß, und dann in allen möglichen Abstufungen bis 20, 30 Gramm runter und dann kosten die nur 1,20 oder so, die kleinen Balldinger, genau. Ja, und die tun auch super gut auf der Haut, super angenehm und die Duftstoffe kann man selber auswählen. Die gibt man bei Bemerkungen dann einfach an, aus der Liste. Habe ich auch Bilder von. Hier sind die Duft- und Farbstoffe. So sieht das hier aus bei uns. Ich hätte dazu noch mal eine Frage. Klar. Umso besser. Mit ganz, ist da Liquid Plasma gemeint? Ja, genau. Richtig. Ganzwasser. Das waren Versuche mit Heilpads. Die gibt es nicht. Sonderformen, die sind im Moment nicht im Shop, die muss ich noch reinbringen. Dann kann man auch Hunde, Katzen, das sieht man hier auf dem Bild ganz gut. Oder Rosen. Wenn einer da was haben will, muss es irgendwie mit E-Mail mir abklären, was er haben will. Aber es ist noch nicht im Shop. Muss ich noch machen, bin noch nicht zugekommen. Doch, wohl, aber keine Liste, so war es. Also man sieht das Bild, man kann sie bestellen, aber noch nicht so genau, was ist, weiß ich nicht mehr genau. Dann müsst ihr selber mal gucken. Ja, und so wird es gemacht. Die Seife kann man so fertig kaufen, das wird dann eingekocht. Und dann kommen da irgendwelche Zutaten rein, die ich natürlich auch nicht weiß. Genau. Ja, sonst noch Fragen? Hat einer was in den Chat geschrieben? Den habe ich ja jetzt nicht offen. Kann mal einer gucken. Nein, nicht, dass ich Jedenfalls, wie gesagt, der Kollege hat auch schon gesagt, also auf der Haut, das fühlt sich so klasse an, man fühlt sich so frisch danach, das ist so angenehm. Die sind auch so hochwertig, man kann ja auch mit die Haare waschen und sowas, wer möchte. Also in die Wäsche kann man es auch schmeißen, aber dafür habt ihr eh eigens. Ja, das war's schon von unserer Ja, super. Danke. Also finde ich, sehen echt super aus. Wirklich professionell. Naja, wie gesagt, ich weiß nicht, ich frage mal, wie lange machst du das schon? Jahre? Ein paar Jahre bestimmt, oder? 8 Jahre. Seit 8 Jahren macht die das. Oh, jetzt hat sie mich selbst überrascht. Wahnsinn. Ja, die sind also super ausgereift. Dann hat die einfach ihr Rezept genommen, mein Ganz reingeworfen und Wahnsinn. Also ich bin da fasziniert von. Mich kriegt man selten so fasziniert. Das war auch so der Grund, warum wir überhaupt den Shop aufgemacht haben, glaube ich. Gut. Ja, danke. Nichts zu danken. Gerne. Danke, dass ich hier sprechen darf. Okay, gibt es sonst noch Fragen oder hat noch jemand anderes was zu zeigen? Wir haben noch einen schönen Anhänger gebaut. Kann ich euch schnell in die Kamera zeigen.
als Abschluss. Also im Shop findet man die auch, diese Heilanhänger. Dann habe ich Gefäße gemacht und da ist Liquid ganz reingetan und zusätzlich noch Glimmer reingeworfen und eine Spule ist auch noch drin. Klasse, oder? Ja, und die wirken halt beruhigend und sehr angenehm. Das ist jetzt schon eine Sonderform. Ich suche mal. Hast du zufällig einen Zahn, wie die eigentlich aussehen? Ja. Also ich höre gerade 3 Formen gibt es. Die hier, das ist so die Standardform, das ist die schönste Form eigentlich, finde ich. Das oben ist Bronze. Gibt es leider nicht ohne Metallverschluss. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Ja, das zum Abschluss. Danke, ciao. Oder irgendwelche Fragen? Servus Dirk, du, ich hätte eine Frage und zwar, ich habe in deinem Shop gesehen, du hast da so ein super cooles Kabel, wo man von, glaube ich, Klinkenstecker auf so normale Kontakte, wo du das so geführt hast, dieses Audiokabel, um irgendwelche Audiosignale von den Metallplatten, die bei der Gangsproduktion verwendet werden, zu empfangen. Ich finde das eine super Idee. Ob du das schon einmal ausprobiert hast? Ja, natürlich. Das ist ja gar nicht meine Idee gewesen. Das war von diesem Robert Utnick. Okay. Der hat sich nur mit dem Keshe nicht so verstanden. Weil der Herr Keshe wollte keine Wechselspannung da dran haben. Aber wir haben das alle gemacht, das heißt alle, ein paar von uns haben es halt gemacht. Und ich habe wirklich Kunden im Shop, die sagen, das sind die einzigsten Heilpads, die wirklich wirken bei ihr. Ja. Also, die sind ziemlich mächtig, wenn man da eine Wechselspannung statt eine Gleichspannung anlegt. Na, warte, ich glaube, ich habe mir jetzt, glaube ich, falsch ausgedruckt. Und zwar, ich habe mir heute in deinem Shop umgeschaut und da hast du so ein Audiokabel drinnen abgebildet. Wenn ich das. Ja, klar, vom MP3-Player und dann steckst du die an die Kupferplatte und an die Zinkplatte. Während der Ganzproduktion wird das gemacht. Okay, ach so, ich habe jetzt nämlich auf den umgekehrten Weg gedacht, weißt? Ich suche nämlich schon lange nach einer Möglichkeit, um irgendwie das Plasma irgendwie zu messen. Gell? Und jetzt habe ich gedacht, mit diesem Kabel könnte das gehen. Weil ich kann ja das Kabel genauso nutzen für einen Rekorder oder so. Weißt du, was ich meine? Nee, ist nur für Ganzproduktion gedacht. Okay, aber ich verstehe schon. Ja, passt schon. Danke. Gell? Ja, klar. Ja, ist sonst noch irgendwas? Ja, jemand was zu zeigen oder noch eine Frage? Hallo Bernhard. Hallo? Ja, hallo. Ich hätte vielleicht noch einen kleinen Beitrag. Und zwar code ich gerade Spulensätze für einen neuen Markgraph. Und dann habe ich so einen LP-Mix mit CO2, ZNO, CH3 und CuO habe ich hier stehen gehabt, so eine Sprühflasche, und bin dabei mit dem Brenner zu
zu coaten. Und dann habe ich auf einmal eine Idee gekriegt, doch mal auf die heiße Spule dieses Mix drauf zu sprühen. Und normalerweise, wenn ich so mit meinem Verstand das beurteile, müssten sofort alle Schichten abspringen vom Kupfer. Genau das Gegenteil passierte aber. Es blieb besser haften und wenn ich das immer wieder machte, zwischendurch direkt auf die heiße Spule, dann kriegte ich eine wunderbare Schicht, die auch sehr gut hielt. Und das war also ein ganz fantastisches Ergebnis. Okay, danke. Bernhard, du wolltest noch was sagen? Du müsstest dein Mikro freischalten, ja. Sonnenschutzcreme, eine Gesichtscreme mit ganz nochmal den Anfang, das war ein bisschen abgehackt. Gibt es auch schon eine Handcreme, eine Gesichtscreme, eine Sonnenschutzcreme mit Ganzwasser? Ist bei uns in Planung, kannst du auch von mir aus schon bestellen, aber ist noch nicht im Shop drin. Also ich habe schon welche angerührt, sieht man auch schon auf den Fotos, aber kann ich noch nichts zu sagen. Aber kannst du gerne bestellen, dann kriegst du irgendeinen Käse. Also meine Freundin ist ja Kosmetikerin, die mischt dir gerne was zusammen. Die kann das sehr gut. Ah ja, okay, danke. Es gibt ja auch von der Keshe Foundation selber bei denen im Webshop diese 3 Gänse da aus Japan. Da ist ja auch eine Hautlotion dabei. Ne? Also das ist zwar ein Pulver, musst du dir dann auch selber anrühren, aber es ist genau wie diese Augentropfen und auch dieses ganz zum Schlucken, zum Einnehmen, gibt es eben halt auch diese Lotion. Die kann man auch im Gesicht verwenden. Ah ja, gut, danke. Wenn ihr Lust habt, noch mal was Praktisches, dann kann ich euch noch mal was zeigen. Ja, was denn? Ja, dafür müsste ich mein Video mal freischalten hier. Das ist alles frei, also es müsste funktionieren. So, jetzt nehme ich mal die Kamera mit. Mal sehen, ob das Kabel lang genug ist. Bist du da in deiner Plasmawerkstatt? Ja, genau. Ich bin hier im Keller. Da habe ich auch den Computer stehen. Und da mache ich was. Kann man das so sehen? Das ist eine Einrichtung, die habe ich mir gebaut. Ja, die hängt, das ist so ein Galgen. Und jetzt kann ich, wenn ich den jetzt von der einen Seite gekotet habe, kann ich den einfach so drehen, ja, umdrehen. Und dann habe ich die andere Seite. Ich drehe einfach hier und dann kann ich sofort auf der anderen Seite weitermachen. Verliere keine Zeit, ich muss mich nicht umsetzen oder sowas, auf die andere Seite setzen. Und das habe ich, das sind also 3 Galgen sozusagen, die mit so einer Feder hier oben, da ist eine Feder, damit das so ein bisschen arretiert wird, dass es nicht so herumschlenkert. Und ich kann also 3 Spulen gleichzeitig hintereinander damit fertig machen. Ja, das war es eigentlich schon. Ja, danke. Okay, Peter, wolltest du noch irgendwas sagen? Nein, ich habe nichts mehr zu sagen.
Ich wollte noch fragen, es war ja von verschiedenen Schichten die Rede. Und zwar gerade bei den Nanoschichten. Wie stellt man die denn her? Also mit der Coating-Lösung gehe ich ja her und mache die erste Schicht zum Beispiel. Gehe ich dann anschließend her, nehme dann Ganzwasser, bestreiche die Schicht und lasse die trocknen und gehe dann erneut her und beschichte mit dieser Nanoschicht, mit dieser Coating-Lösung, oder wie stellt man sich das vor? Was für eine Beschichtung meinst du jetzt und wofür? Ja, zum Beispiel eine Kupferplatte oder so. Du fragst jetzt allgemein, wie man die beschichtet. Oder? Ja, wie man verschiedene Schichten da drauf bringt. Ja, also du kannst das mit der Erzlösung, also mit einer Dampfbeschichtung zum Beispiel, je nachdem wie lange du es machst, kann das auch dicker werden, und du kannst das mit so einem Voltmessgerät zusätzliche Schichten aufbauen. Das ist auch theoretisch eine Kombination aus Feuer- und Ätzmethode möglich. Du kannst auch das fertige Material danach noch feucht machen mit einer Ätzlösung, sodass das eventuell noch ein bisschen nachwirkt, oder eventuell der Kratzer reparieren. Ja, aber jetzt weiß ich nicht, was du jetzt genau fragst. Ja, und anschließend kann man noch mit Ganzwasser bestreichen und trocknen lassen und dann nochmal beschichten, oder? Geht das? Ja, du kannst das jederzeit mit Ganzwasser beschichten oder informieren oder wie auch immer. Es ist die Frage, was du damit machen willst. Und dann musst du natürlich bedenken, dass diese Information dann auch da drin ist. Wenn du jetzt ein Material herstellst, um ein bestimmtes Ganz herzustellen, dann willst du vielleicht die Information eines anderen Ganzes da gar nicht dran. Ah ja. Sonst vielleicht für Anfänger, die das noch nicht gemacht haben, könnte vielleicht eine Mittwochsgruppe kommen. Das würde hier den Rahmen sprengen, die Grundlagen nochmal zu erklären, oder? Kann mal einer die ID für ihn reinschicken vielleicht? Nein, ich habe die. Ich bin drin. Ah, dann ist doch super, dann fragt er, aber ich glaube, da haben wir mehr Zeit für sowas. Und gut. Du musst ja halt Anleitungen besorgen, aber die geben wir dir dann einfach dort. Ah ja, okay, danke. Auf der Plasma-Seite bei mir ist auch Anleitung auf der Plasma-Hexe. Da kannst du auch gucken. Und die sind doch verlinkt mit den anderen, mit der Plasma, ja, mit allen möglichen. Also da ja. auch Okay, gut. Ich schaue nach. Okay, dann bedanke ich mich bei allen. Und dann gucken wir, wie wir das nächste Woche machen. Kommt sicherlich dann wieder das neue Material hinzu. Und wie gesagt, wer helfen möchte, meldet sich bitte, damit wir das möglichst schnell auch hinterherkommen, weil da natürlich viele neue Inhalte dazukommen und dass in der Zukunft viele Leute davon profitieren können, was jetzt schon gemacht wird und übersetzt wird. Ja. Peter, du hast dein Mikrofon offen, wolltest du was sagen? Ja, jeder Freiwillige ist herzlich willkommen natürlich. Okay, das war der 44. deutschsprachige Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 19. Januar 2017 und wir sind Dienstag wieder da bei den privaten Workshops und nächsten Donnerstag wieder hier im öffentlichen Workshop. Und ansonsten gibt es ja auch die anderen privat organisierten Workshops oder Treffen, wie zum Beispiel am Mittwoch. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss. Tschüss miteinander.